بخیر بین بیانیتان باش خوشحال بوین ام بیانیه پیشوازی من لوزیری دروی هولندا کرد که جنابی خوی یکم جاره تشریف دینتا کردستان و اما ام پیشوازیه اما ام هاتنی برزیان با هرمی کردستان با دعم و پشتگیری گلی کردستان و عراق به شێوەیەکی کی گشتی دبینین هۆڵەندا یەکێک لە وڵاتانە بووە هەر لە سەرەتای ساڵی 91 بەشداری کردووە لە یارمەتیدانی هەرێمی کوردستان بەشێک بووە لە تەحالوفی دەولی ئەو کات بۆ پاراستنی هەرێمی کوردستان و ئێستاش جارێکی تر بەشێکە لەو هاوپەیمانەتیە دەوڵەتیەی کە هەیە دژی تروریستان و بۆ پشتگیری عراق و هەرێمی کوردستان ئێمە لەم کۆبوونەوەیەدا لەسەر کۆمەڵێک تەوەر یارمەتیدانی هێزەکانی پێشمەرگە مەسەلەی دووهەم یا چۆنیەتی یارمەتی هاوکاری و یارمەتی برۆیی بۆ هەرێمی کوردستان و هەروەها چۆنیەتی بەشداریکردنی هۆڵەندا لە پێشخستنی و یارمەتیدانی کوردستان لە ڕووی ئابووریەوە بە شێوەیەکی گشتی کۆبوونەوەکەمان زۆر باش بووە بەناوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەخێراتنی جەنابیمان کردووە و ئەویش خۆشحاڵی خۆی دەربڕیوە بە تایبەتی لەو کاتەدا کە سەفەری کوردستانی کردووە هاوکاتە لەگەڵ ئەو سەرکەوتنانەی کە هێزەکانی پێشمەرگە لە بەرەکانی شەڕ بەدەستیان هێناوە. Thank you very much. If you allow me for the translation, Mr. Minister. So, you're all very welcome. Good morning to all. I am very pleased to welcome the Foreign Minister of the Netherlands that he is paying a visit to Kurdistan for the first time. And indeed, this visit is to Kurdistan region is a expression of support and solidarity with the people of Kurdistan and Iraq in general. And Netherlands was involved and from 1991 in providing support and protection, and it was part of the coalition at that time to provide protection for Kurdistan, and today they are here as part of the coalition once again in fighting against terrorism. He's here to express support for Kurdistan and Iraq as a whole. Today we had a very good meeting, and the meeting focused on a number of areas. First, how to train the Peshmerga forces. Second, how to provide humanitarian assistance. And third, how Netherlands would be able to be part of the progress that we are making in the economic sector. So therefore, generally speaking, the meeting was very good, and I welcome the Minister and his delegation on behalf of the KRG. And we're also very pleased that his visit coincides with the successes that the Peshmerga is making in the battlefront. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Prime Minister. I'd like to thank the Prime Minister, first of all, for the hospitality and the warm welcome that he has given to the Dutch delegation today. We are extremely pleased to be here. There's a long-standing relationship between the Kurdish region and the Dutch Kurdish community. And I'm very pleased that I can be here for the first time to also see those bonds that existed, as you said, for many, many years, from the crisis in the 1990s up till today. And I hope to visit also part of that Dutch Kurdish community today. I'm impressed by how the government and the people of the Kurdish region have withstood the terror of ISIS. I realize that the community here has, first of all, shown an enormous amount of solidarity with refugees that have come to this region. And I think we all have to applaud the enormous solidarity that you give to fellow citizens from this country, but especially also from Syria in your own communities. Secondly, I'd like to congratulate the President, but also the Prime Minister, by the recent success in the struggle against ISIS. I think we stand together in this, but your forces have been extremely courageous and professional in making progress in the Sinjar region. I think it's also a symbolic element. This is the area where so many people were killed, were massacred, and I think we have to stand together as much as we can in that struggle. The Dutch government itself has supported Iraq with F-16
airplanes that are active in operations throughout the country in hoping to contain and defeat ISIS. And we're here today very pleased also to offer Iraq and through Iraq in the Kurdistan region the training of Peshmerga forces. We will have around 100 trainers in this region, and we're looking forward today to see how we can work in the best way to support the operations forces in a very difficult battle, a battle that is often asymmetric, in which there are devices that can easily kill your forces, and I think we have to assist where we can in training the Peshmergas in a difficult struggle ahead. And I hope today to be able to visit some of the areas where we can do this. But first of all, I'd like to thank the Prime Minister for the good discussions that we had around this today. My Kurdish colleagues and I have also discussed the importance of working together in Iraq to contain the forces of ISIS. We're looking forward also to our shared commitment in many other areas. I think the Prime Minister mentioned correctly the importance of strengthening our economic relationships. There is also a business community here that works closely with businesses in the Netherlands. We hope we can also expand that in different areas. We were speaking this morning about areas like energy and agriculture. And I'm really convinced that there are many opportunities for the Netherlands and the Kurdish autonomous region to work together even more effectively. And I'm also convinced that our partnership in the fight against ISIS will ultimately help to make our relationship even more strong and even more durable. In the afternoon, I will also visit the Mines Advisory Group in the Baharka camp. If you look to many areas where there is conflict, I think especially the devices, IED devices, are something that not only are victimizing troops, but also many children. And so we will also work with some of the children in those camps to learn them the tools to recognize whenever they go back or in their present situation to reduce that risk. I'm looking forward to returning here soon and finding that the horrors of ISIS are a thing of the past, and that Erbil is free to capitalize on its enormous potential. I've been extremely impressed when I came. This is the first time I'm here. But remembering the horrors of the 1990s, realizing that after the fall of Saddam, you were able to develop a city that is becoming prosperous. We can only be impressed by the enormous work that has been done in Erbil, but also in this region in the last 10 years. So thank you very much. Thank you, sir. زۆر سپاس بۆ سەرۆکوەزیران زۆر لە سەرەتادا زۆر سوپاسی سەرۆکوەزیران دەکەم بۆ میوانداری بۆ خوب پێشوازیەکەوە لیان کردین لە شاندی هۆڵندی وەرە زۆر خۆشحاڵم کە بۆ یەکەم جار دێمە ئێرە و سەردانی هەرێمی کوردستان دەکەن بە تایبەتی بەڕەچاوکردنی پەیوەندی درێژخایەن کە لە نێوان هەرێمی کوردستان و نێوان هۆڵندا هەبوو و خۆشحاڵیشین کەوا ببینین ئێمە جاری یەکەمە و پەیوەندە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵانی 91 لە کاتی قەیرانی ئەو کاتە و ئێستاش دووبارە هاتوونەتەوە بۆەوەی بێکەوە بن ئێمە کۆبوونەوەیەکی باشمان هەبوو لەگەڵ سەرۆکوەزیران و حکوومەت هێرێمی کوردستان کە باسمان لە تێرۆری داعش کرد وەروە بزانین کەوە خۆشحاڵ بوون ببینین کۆمەلگای ئێوە لێرە پشتیوانێکی زۆری پیشانداوە لە ڕووی ئەو ئاوارە و پەناهدانەی کەوا هاتوونەتە ئێرە دەستخۆشی لە ئێوە و لە حکوومەت و لە گەلی ئێوە دەکەن بۆ ئەو پشتیوانی و پێشوازی کەوا پێشکەشیان کردەوە بۆ خەڵکێک لە ناو عێراقەوە هەروە خەڵکێکیش لە سووریاوە کە هاتوونە ئێرە و من لێرەدا دەمەوێت پیرۆزبایی لە سەرۆکی هەرێم وەروە سەرۆکوەزیرانش بکەم بەهۆی ئەو سەرکەوتنێکەوە لە شەڕ دژی تەروریستانی داعش بەدەست هاتوون لەو ماوەی دوایی و بەڕاستی ئێمە هێزەکانی ئێوە بە هێزێکی زۆر ئازا و باش و پیشەگەرانە دەبینین و ئەو سەرکەوتنی بەدەستێنە سەرکەوتنی مەزن بوون بە تایبەتی لە شوێنێکی وەکو سنجار کە خەڵکێکی زۆر لەوێ کوژرابوو خەڵکێک بە کۆبڵ کوژرابوون خەڵکێک کە لەوێ تووشی ئازار و ئەشکەنجە ببوون و ئێمە هۆڵەندا بەشداری ئەمڕۆ پشتیوانی لە عێراق دەکەین لە تەواوی عێراق بە لە نێویانەوە هەرێمی کوردستانیش
لە ڕێگەی ئەو فڕۆکانی F-16 کەوا دەفرن لە چالەکیەکان بەشدار بن بە هەوڵی ئەوەی کەوا احتیواکردن و هەروە شکست پێهێنانی داعش لێرە و ئێمە بەرنامەمانەکەوە لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستانیش تەدریبی هێزەکان پێشکەش بکەین ئەویش 100 مدەریبی ئێمە دێن بۆ ئەوەی تەدریب پێشکەش بکات جگە لەوانش ئێمە بەردەوام دەبین لە کارکردن لەگەڵ ئێوە ڕاستە قواتێکی ئازاتان هەیە بەڵام ئەو شەڕێکەوە دووچاری بوونە شەڕێکی جیاوازە لەبەرەوەی زۆر جار هەیە ئەو زیانانەی کەوا دەکەون بەهۆی هەندێک ئامێر و بەوەی هەندێک کەرەستەیەکەوە بەکاردێن پێویستی بە پشتیوانی هەیە ئێمە خۆشحاڵ بن کەوا لەو مناقەشاتانی لەگەڵ سەرۆکوەزیران کردمان بە تایبەتی باسمان لە ئەو پرسانە کرد کە بۆ هەردوو لە گرنگن مای خۆشحاڵی بوو کەوا لەو پرسانێکەوە باسمان کرد هەردوو لامان التیزامێکی مشتەرەکمان پێشکەش کرد لەو بوارانێکەوە باس کرا و هیوادارین کەوا ئێمە بتوان ئەو پەیوەندیانەی هەمانە پەیوەندیەکان بەرەو پێش ببین بە تایبەتی بەرەو پێشبردننی ئەو پەیوەندی ئابوووریانەی کەوا هەمانە و هێشتا بەقوترش بێت و ئێمە کۆمەلگایەکی چالاکی بازرگانیشمان لێرە هەیە لە بۆی بازرگانی هیواداری ئەو پەیوەندیانش بەرەو پێشەوە بڕۆن و ئەمڕۆ لە مناقەشاتەکان باسی بواری وزە و باسی کشت و کاڵمان کرد و من باوەڕی تەواوم هەیەکەوە دەرفەتی زۆر هەیە بۆ هۆڵندا و هەرێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە خۆی بەخۆی بەڕێوە دەبات کەوا بتوانێت ئەو پەیوەندیانە چالاکتریشکەن و هاوبەشیمان لە شەڕکردن لە دژی داعش مای دەبێتە مای ئەوەی ئەو پەیوەندیان هێشتا بەهێزتر و درێژتر و بەردەوامتریش بێت و بە تایبەتی پاش ئەوەی کەوا پاشتیوەڕۆی ئەمڕۆژ من سەردانی کامپێک دەکەم کەوا ڕێکخراوی MAG کاری لەسەر دەکات بە تایبەتی بۆ هۆشیارکردنەوە لە دژی مین سەردانی کامپی بە حرکە دەکەم لەبەرەوەی ئەوەش بەشێکی ترە کە هەندێک لە خەسارەتەکانی لێدا دەبێت ئێمە لەوێ ڕوونی دەکەینەوە نەک تەنها بۆ هێزەکان بەڵکو بۆ ئەو مناڵ و ژن و ئەوانش کەوا دەگەڕێنەوە بۆ ئەوەی کاتی گەڕانەوە بۆ مەترسی ئەوە کەم بکەینەوە بۆ هیوادارم کە و بە پەرۆشەوە شمجارێکی تر بگەڕێمەوە ئێرە بگەڕێمەوە کاتێکەوە ترسی داعش لێرە نەمابێت و ڕۆشت بێتەوە و بە تایبەتی من کەوا سەردانی هەولێر دەکەم بۆ یەکەم جار ئینتیباعەتیش زۆر ئیجابی وەرگرت لەبەرەوەی بەڕەچاوکردنی بارودۆخی نالەباری ئەو کاتەی ساڵی 91 و وەروە پاش ڕوخانی ڕژێم ئەو پەرەسەندن و پێشکەوتنێکەوە بەدی هات و بەڕاستی زۆر سەرنجی ڕاکێشان بۆیە دەستخۆشیتان لێ دەکەن و هیوادارین کەوا جاری تر بێنەوە ئێرە بارودۆخەکە لەوەش زیاتر بەرەو پێشچوو بێت و زۆر سپاس. من سامانسار لە کوردستان تیڤی پرسیارێکم بۆ بەڕێز وەزیری دەرەوەی هۆڵەندا هەیە من وەکو ڕۆژنامە نووسێک لە زۆربەی پرێس کۆنفرانسەکان لێرە ئامادە بووم کە وەزیرانی وڵاتانی بیانی هاتوونەتە ئێرە هەمیشە هەم سەرۆکی حکوومەت هەم سەرۆکی یاریمی کوردستان داوای لە شاندی میوان کردووە پێویستیمان بە چەکی قورس هەیە بۆ شەڕی داعش بۆچی تاوکە ئێستا ئێوە کە ئەندامێکی هاوپەیمانەتی ئەو هاوپەیمانەتن کە بۆ داعش پێک هێدناوە ڕێک نەکەوتو لەسەرەوەی ڕاستەخۆ چەکی قورس بن بە پێشمەرگە بۆی شەڕی داعش بکە چونکە دەزان تەنیا پێشمەرگە ئێستا لە جەنگی داعشدایە و هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتیش ئەوەی پشتڕاست کردوتەوە. A question addressed to the Foreign Minister of the Netherlands from the KTV. As a journalist, he has attended almost all the press conferences that has been held here between the President and the Prime Minister of the region with all the visiting delegations, and one of the issues that has been raised providing heavy weapons to the Peshmerga forces directly. My question to you, representing the Netherlands as a member of this international coalition that has been formed, why so far heavy weapons have not been provided directly to the Peshmerga forces, while all the international coalition, they realize that the Peshmergas are the most reliable partner and the reliable fighting force in defeating ISIS? Thank you very much. I first of all want to say that the Dutch government is contributing actively to the fight against ISIS. And as I mentioned, this is first of all through our activities of F-16 airplanes, where we support actions actively of the Peshmerga forces. That means in many of the operations that the Peshmergas are doing on the ground, we are contributing directly. At the same time, we have also supplied what we call support in terms of uniforms and other elements that directly contribute to the resilience of the Peshmergas. And certainly we are actively organizing or preparing a training program for the Peshmergas.
That is at the moment a contribution that we will have as the Netherlands, and I would like to keep it like that for the time being. I think it is a very substantial contribution, and we hope to do that in the most professional way possible. سپاس بەرلا مشتێک حەز دەکەم بڵێم کەوا هۆڵەندا بەشدارە لەو چالاکانێکەوە دەکرێت دژی لە شەڕی دژ بە داعش هەر وەک پێشترش ئاماژەم بۆ کرد کە ئێمە بەشداریمان لە چوارچێوەی بەشداری فڕۆکەکانی F-16 بۆ پشتیوانی لەو چالاکانێکەوە ئەنجام دەدرێت و بێ ئێمە بە چالاکانە بەشدارین لە پشتیوانیکردن لە هێزەکانی پێشمەرگە ئەوەش بەو مانایەکەوە زۆرێک لەو چالاکانێکەوە پێشمەرگە لە سەرزەوی ئەنجامی دەدات هێزەکانی ئێمە لە ڕێگەی فڕۆکە F-16 و پشتیوانیان لێ دەکات. جگە لەوەش ئێمە هەڵسان بە دابینکردنی پێداویستیەکانی جلوبەرگ و کەرەستەی تری پێویست بۆ پێشمەرگە کە دەبێتە مایەی پێدانی خۆراگری زیاتر بە هێزەکانی پێشمەرگە و لە پاڵ ئەوەشدا ئێمە باس لە ڕێکخستنی بەرنامەی مەشق و ڕاهێنان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دەکەین. ئێستا ئەوە ئێمە بە باشی دەزانین ئەوە مساهەمە و بەشداری ئێمە بی بۆ پشتیوانی هۆڵەندا ئەو مساهمانەش مساهەتی زۆر باش و بەرچاون و ئێمە دەمانوێت هەوڵەکانمان پیشەگەرانە بن. For the Prime Minister Barzani, the Dutch government the Dutch military is going to train the Peshmergas for 1 year. Is 1 year enough to train the Peshmergas, and would you like to stay the Dutch military longer to train the Peshmergas? پرسیارێک ئاراستەی پەرسەرک و زیرانە ئەویش ئایا چی بە حکوومەتی هۆڵەندا و سەربازی هۆڵەندی دیانەوێت کەوا مەشق و ڕاهێنان بۆ ماوەی 1 ساڵ بە پێشمەرگە بکەن ئایا ماوەی 1 ساڵ کافیە و ئێوە دەتانوێت چ جۆرە مەشق و ڕاهێنانێک بە پێشمەرگە بکەن؟ من پێم وایە بەشداریکردنی هۆڵەندا ئەوەی کە بڕیاریاندەوە هەتا ئێستا یارمەتی دەرێکی باشە بۆ هەرێمی کوردستان. ماوەکە طبعا دەستپێکردنێکی باشە 1 ساڵ ئەویش پابەندە بە مەسەلەی بڕیاری پەرلەمان بە تەکید ئەمە پێمان وایە دوای ئەوە ئەگەر پێویست بوو ممکنە داوا بکەین کە زیاتر بمێنەوە بۆ یارمەتیدانی هێزەکانی پێشمەرگە. I believe that the participation of Netherlands, the decision is to provide support for the Peshmerga forces in Kurdistan region, and this is a good beginning. It's a good start. It relies on the commitment and the decision of the parliament, but after the end of this first year, if there was need, then we may request that. But as a start, it's a good start. بەڵام من سیروان پامنێری کورسان پرسیارەکەم بۆ وەزیری خارجی هۆڵەندا من ئەمەوێت ئەوە بپرسم ئێوە تا ئیسا هاوکاریەکانتان لە ڕووی سەربازیەوە ئەکرێ پێمان بڵێن تا ئیسا چەندتان چەک و تەقەمەنیتان وەکو هاوکاری پێشبڕ پێشمەرگەی کوردستان کردووە هەروەکەم ێ بپرسم تا ئیسا چەندتان هاوکاری مرۆییتان پێشکەش بە ئاوەرەکان کردووە کە ئیسا ژمارەیەکی زۆر لە ئاوەرە لە هەرێمی کوردستان و وەکو خۆدش ئاماژت بۆ کە خەڵکی هەرێمی کوردستان هاوکاریانی کردووە ئەکرێ بە ئاماد پێمان بڵێن هاوکاریەکانتان لە چی ئاسێکە بۆ ئەتانوێ هاوکاریەکانتان زیاتر بکەن بۆ هەرێمی کوردستان یاخود لەو چوارچێوە ئەمێنێتەوە. So a question addressed to the Foreign Minister of Netherlands. Indeed, would you be able to elaborate on the military support that has been provided, how much weapons and ammunition has been provided to the Peshmerga forces here, and also how much humanitarian assistance has been provided to the refugees and IDPs? As you rightly mentioned, that the people of Kurdistan have been kind in showing solidarity and support. And would you be intending to increase this kind of assistance? Would you be able to give us and share with us any facts and figures about these areas? Yes, let me first say that on the humanitarian aid, the Netherlands is one of the biggest donors, even worldwide, in terms of supporting the refugees and the internally displaced that are caused by ISIS, but also because of some of the other situations in the region. That includes a large support, and I'll be happy to give you the exact figure what goes to Iraq and to this region after the press conference, because I want to make sure that I give you the right figure. But overall, we have a figure for refugee support of over 100 million in 2014, and we will also increase this in the next year. But I'll give you the figures exactly for the support that takes place in Iraq. Secondly, I just wanted to mention on the support that we give that the public announcements that we have made to Parliament include, as I said, the training of Peshmerga forces,
here in Erbil in the region. We will also assist the support of the training of special forces in Baghdad. And we have operations of our F-16s and throughout the country to support also your forces in different operations. And I think it's been very effective so far. It's always difficult to go into details because these are issues of military operations, but you can count also on the courage of our military and the courage of our F-16 fighters in supporting the activities of the Peshmerga fighters, and I've mentioned some examples of non-lethal aid to Peshmerga forces. لەسەرتا حەز دەکەم بڵێم سەبارەت بە یارمەتی مرۆیی هۆڵەندا یەکێکە لە وڵاتە کۆمەک بەخشە گەورەکان لە جیهان لە ڕووی پێشکەشکردنی یارمەتی بە پەناهەندە و ئاوارەکانی ناوخۆ ئەوانێکەوە لە ئاکامی داعش ئاوارە بوون یان بە هۆکاری تر لە ناوچەکە و ئێمە هاوکاری دەتوانن پاشان ئاماری ورتر دەمێت لە دوای تەوابوونی ئەو کۆنگرە ڕۆژنامەوانە ئەوەی کەوا بۆ عێراق و بۆ هەرێمی کوردستانیش داومانە بەڵام دەتوانم بە شێوەیەکی گشتی بڵێم کەوارمە لە ساڵی 2014 پتر لە بڕی 100 ملیۆن مان سەرف کردووە ئەو بڕە پارێ زیاتر دەبێت لە ساڵی داهاتوو ئەوڵام ئەوە وەکو گوتم ئامارەکە پاشان دەتوان بدەمێت سەبارەت بە پشتیوانی ئێمە لە ڕووی سەربازیەوە هەروەک ئێمە بە شێوەیەکی گشتی بە کراوەی ڕاماگەیان لە کاتی بۆ پەرلەمان کە ئێمە ئەو پارانی دابین دەکرێت ئەوەش لە خۆ دەگرێتەوە مەشق و ڕاهێنانی هێزەکانی پێشمەرگە لە هەولێر و لە هەرێم واروەها مەشق و ڕاهێنانی هێزی تایبەت لە بەغدا جگە لەوەش چالاکیەکانی فرۆکەکانی F-16 بە بەشێکە لەوانە کە پشتیوانی لە هێزەکانی پێشمەرگە دەکات لە شەڕی جیاجیا بەڵام ناتوانم بچمە وردەکاری زیاتر لەبارەوە پرسی زۆر سەربازینە بەڵام ئەوەندە دەتوانم بڵێم کەوا ئێوە دەتوان پشت ببەستن بە ئازایی و خۆبەخشی هێزەکانی ئێمە واروەها بە فرۆکەکانی ئێمە لە دابینکردنی پشتیوانی بۆ هێزەکانی پێشمەرگەش کە خۆیان سەلماندووە. Maybe you can just add, I just get one figures for my excellent staff that are always ready to give me the figures. In any case, on Iraq, there has been more than 17 million contributed to humanitarian help in Iraq, and we have also have 2 humanitarian aid flights in the country. I would like to add that I'm this afternoon also going to visit, as I said, the Baharka camp. We will also look at the situation, obviously, on the spot to see if there are other needs and if it's possible for us to support that. And I would say, with my praise for the economic growth that has taken place in the last 10 years in this region, it is important also to see how we can cooperate in increasing our economic links. I think that is very crucial. I think it's been a very difficult situation in the last 2 years. We are very pleased that you have a fruitful discussion with the government in Baghdad in finding a new arrangement, also financially. That creates also, I think, the possibility for working on stability, on economic relationships between our countries. And I also realize that in many of the services in this region, there are many needs, and of course we work also through multilateral organizations to support that. و تازە ژمارێکم بۆ هات لەلایەنە و کار بەدەستە باشانێکەوە هەمە بۆ عێراق نزیکەی 70 ملیۆن مساهمەی ئینسانی هەبووە جگە لە 2 شحنەی تری ئینسانیش کاتونە تێرە هەروەک ئابژاماژەم بۆ کرد من سەردانی کامپی بە حرکە دەکەم بۆ ئەوەی مەیدانیان من پێویستەکان ببینم ئەگەر بزانین شتی ترمان پێ دەکرێت بەڵام خاڵێک حەز دەکەم ئاماژەی بۆ بکەم ئەو گەشە سەردن ئابووریەکەوە لە هەولێر بینیم و لە هەرێم بیون لە ماوەی 10 ساڵی ڕابردوو کە ئەوەش مایە خۆشحاڵیەت چۆن بتوان ئێمە هاوکاری لە ڕووی ئابووریۆش بکەین کە دەزان بارودۆچێکی زۆر زەحمەت بوو بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا و پێشکەوتانە بەدی هاتن بۆ ئێمە خۆشحاڵ بووین لەو گفتوگۆیە بەرهەمێنانەیەکەوە بوو لە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی بەغدا بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتن لەسەر هەندێک ڕێکەوتنی دارایی کە ئەوەش دەبێتە مای زیادکردنی ئەگەری سەقامگیری و پەیوەندی ئابووری و ئێمە هەست دەکەین کە زۆر بوار هەیە ئێمە دەتوانین پێگەوکاری لەسەر بکەین لە ڕووی ئەو احتیاجات هەنێکە هەیە لەگەڵ هەمە لایەنە هەمە نێونەتەوەیەکان. ڕیمێدیای ڕوودا و پرسیارەکەم بۆ بەڕێز سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چەند ڕۆژی ڕابردوو هێزەکانی پێشمەرگە پێشڕەوەیەکی زۆریان لە ناوچەی شنگال کردووە پێم خۆشە لەسەرەوە قسەیەکت هەبێ و پەیامی تۆ بۆ هێزی پێشمەرگە چییە؟
A question addressed from Rudau TV to the Prime Minister of Kurdistan region. In the last few days, the Peshmergas have been able to make a lot of advances in fighting ISIS in the Sinjar area. Would you be able to give us some more elaboration, and also what would be your message addressed to the Peshmergas? خۆی دەمەوێت طبعا لە دەستپێکردنی قسەکارم بۆ ئەم پرسە دەستخۆشی و سوپاسی هەموو ئەو پێشمەرگە قارەمانانە بکەین کە لەم پرۆسەیەدا بەشدار بوون سڵاویان بۆ دەنێرین دەستیان ماچ دەکەین چاویان ماچ دەکەین و دەشزانین کارێکی زۆر بە زەحمەت بوو ئەوەی کە کردیان بەڵام زۆر بە سەرکەوتووی طبێ ئەم عملیە ڕووک و خۆتان دەزانن بە سەرپەرشتی بڵێن بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆی جەنابی سەرۆک بارزانى بووە لە هەموو شوێنەکان طبعا هەموو جار متابعی هەموو عملیاتەکانی کردووە هەر لە جەلەولاوە هەتا دەگات بەڵام سنجار بەنسبەت ئێمە وەکو کورد بە شێوەیەکی گشتی لە هەموو شوێنەکان مەسەلەیەکی یەکجار زۆر گرنگە و بەنسبەت جەنابیشی حقیقت مەسەلەیەکی زۆر مهم بوو کە بتوانێ خۆی بەشدار بێتن لەو مەسەلەیەدا الحەمدوللا بە سەرکەوتووی منطقەیەکی یەکجار زۆر لە دەستی ئەوان ڕزگار کراوە بەشێک هەتا ئێستا بە تەواوەتی شاری شنگار کۆنتڕۆل نەکراوە پێشڤەچوون هەیە لە ناو شارەکە هەندێک لە شوێنەکان ماون ئەمڕۆ ئیشاڵ بە هیوای ئەوەی ئینشاءڵڵا خەبەری خۆشمان گوێ لێ ببێ دەبێ من ئەمە زیاتر بەجێ دەڵم بۆ فەرماندە سەربازیەکان ئەوانەی کە لەوێن کە ئەوان قسە لەسەر ئەم بابەتە بکەن بەڵام بە شێوەیەکی گشتی لەم ماوەیەدا ئەم سەرکەوتنە یەکێک بووە لە سەرکەوتنە هەرە گەورەکانی کە هێزەکانی پێشمەرگە بەدەستیان هێناوە و خۆشتان بینیتان هەم ئەمڕۆ جەنابی وەزیر پیرۆزبایی کرد و هەم جەنابی سەرۆک کۆماری عێراق جەنابی سەرۆک وەزیرانی عێراق ئەم مەسئلەی ئەم ئۆپراسیۆنی سەربازی نەتەنها بۆ کوردستان بەڵکو بۆ هەموو عێراق یەکجار زۆر گرنگ بووە. First of all, I would like to say that I would commend and thank the brave Peshmerga forces who have been able to fight heroically in carrying out a very successful military operation. I commend them and salute them, and I really appreciate what they have been through, and they have achieved a very difficult task in a very successful manner. And indeed, I would like to mention that this successful military operation was carried out under direct supervision of President Barzani. He has been there, although we have seen him in the past period from at the long of the front line from Jalawla to Sinjar, but Sinjar has its own significance to all of us. For us, the Kurds, Sinjar has got its significance. It was very important. Therefore, President Barzani paid a lot of attention, and he very much wanted to be part of this successful operation himself. Indeed, as you know, that large areas have been liberated, have been regained, and we have been in parts of the city. The entire city has not been controlled, but we are waiting for good news to be sent to us of liberating the entire city. But I will leave details of this operation to be talked about by the military commanders who are in the field themselves. But generally speaking, this was a major success, and this was a success not only for us in Kurdistan region. It has had a good impact on the rest, and we have seen the Foreign Minister of Netherlands congratulating us, but also the President of Iraq, the Prime Minister of Iraq have all congratulated President Barzani and the Peshmerga forces on this success, because it will have implications on the situation on the ground in entire Iraq. برئيس جنابي كاكي نێچیرڤان بارزاني دولة رئيس الوزراء بعد تحريركم للمناطق التي كانت تسمى المتنازع عليها أو المستقطعة، هل هذا الأمر بات منتهيا بعد تحرير قوات البيشمركة لهذه المناطق وعادت إلى أقليم كردستان؟ شكرا. A question from Sharqiya News to the Prime Minister of the KRG after the liberation of the areas, so-called the disputed territories or areas that were detached from Kurdistan region. So after regaining control of this, can we confirm that these areas are done now? Or what would be your statement about this situation? خۆی شتێکی مهم ئەوە بوو کە ئەم مەناطقانە لە دەستی تۆرۆریستانی
داعش پاک کرایەوە ئەوە لە مەسلحەتی عێراقە لە مەسلحەتی هەرێمی کوردستانە لە مەسلحەتی هەموو لایەکە بەنسبەت ئێمە ئەمە مهم بوو ئایا ئەو مەناطقانە دەگەڕێنەوە بۆ سەر هەرێمی کوردستانیان بە چ شێوەیەک دەبێت ئێمە پێمان وایە دەستوری عێراق ڕێگە چارەی ئەم مەسەلەی دیاری کردووە و بۆکو دەڵێن نەقشە ڕێگاشی داناوە بۆ ئەوەی چۆن جێبەجێ بکرێتن بە تەکید ئێمە پابەندی ئەو مادە دەستوریە دەبین بەڵام ئەوەی کە ئەمڕۆ مهمە پاکردنەوەی ئەم شوێنانە لە دەستی تەرۆریستانی داعش لە مەسلحەتی بەغدا هەولێر و هەموو پێکهاتەکانی تری عێراق بووە. The important thing here is that these areas to be cleared from the terrorists of ISIS. And this in itself is in the interest of Iraq, is in the interest of Kurdistan region and all the concerned. This was as far as we are concerned, this was the most important part. But the issue of them joining Kurdistan region, believe the Iraqi constitution has laid down the solution for this. The Iraqi constitution stipulated the roadmap to solve this problem. But certainly we are committed to this constitutional article, but for us, as I stated earlier, clearing these areas from these terrorists was the most important and the top priority, and it is in the interest of Baghdad, Kurdistan, and all of us, all the communities. Thank you very much.